ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. In MS PowerPoint 2007, which tool enables you to add text to a slide without using the standard placeholders? Option A, text toolbox. Option B, line tool. Option C, drawing tool. Option D, auto shapes tool. നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ബോക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് പരിചയപ്പെടാം. ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ബോക്സ്. In MS PowerPoint 2007, the text box tool, otherwise text toolbox, allows you to insert text anywhere on the slide. Independently of the standard placeholders, you can find it on the Insert tab under text box. Line tool, used for drawing straight lines on the slide. Drawing tool. This is a general term, but in PowerPoint 2007, drawing tools are used for shapes, lines, and objects. Auto Shapes tool lets you insert predefined shapes like rectangles, circles, arrows.